na? Yes, ma'am. Okay. Sige, so on chapter 3, so we will now proceed to the solid geometry, the concepts and the application. So basic concepts first, mga definition. Then we will go to mensuration of solids and their application. So it means we will be computing the surface area and the volume of the solids. So muna to ang i-measure. So the solids that we are going to consider, si cube, rectangular parallelepiped, the prisms. Prism, no, we will just consider isa lang yun ka-type. The same with the cylinder, with the pyramid, the cone. Tag isa-isa lang ka-types kay daghan man na sila mga klase-klase nga types. Okay, and then the sphere. So dili lang gyud kay ta mo kuan gyud no mo go deeper. So ako lang i-introduce sa mga formulas and then we will apply them. Ana lang atong buhaton para dili kayo taas sa for the chapter 3. Okay? But before that, we will start the I with the 3.1. So just definitions na atong ma-encounter. Okay? First is the solid. So again, when we say solid, it is already a three-dimensional nga figure where it is closed or it is bounded by the surfaces or ang mga surfaces diri mo ni ang mga plane figures na tong gitun-an sa chapter 2. So that's why we needed the areas of the plane figures sa chapter 2 kay magamit na to na diri. Since the surfaces that form the solid are mga plane figures. Okay? It might be a circle or a polygon. Kana atong ipang consider. So three-dimensional, it has already the length, the width, and the height sa atoang kuan sa atong figure. Okay? Then when we say section of the solid, okay, section sa solid. So example sa atoang figure na atay isa ka solid figure, then we pass through or gi-intersect na to siya with a plane. So sama sa tong example dire. So we have this solid and gi-agian siya or gi-intersect siya with this plane M. Kaning plane figure nga si M. Now, inig-intersect, the intersection nila duha, ang plane figure nga intersection nilang duha, ang plane figure nga nabuo using the intersection nilang duha is this one. Ba kung iagi na nimo ang plane, na siya'y ma-create nga intersection which is also a plane figure. Plane also ang kuan ma-create. So this is now what we called a section. Ang tawag ani kaning intersection sa kuan plane ug sa solid is what we called a section. Okay? So section is also a plane figure. Okay? So this is now an example of a section or another term ana is cross section. Parehas ra gyapon na. Cross section. Okay, then we have the term polyhedron. So polyhedron is a type of solid pero ang iyahang mga surfaces or ang mga nag-bound sa iya kay mga polygons. So dili tanan solid kay mga polyhedron sila. So unsa may mga dili polyhedron o kinsa tong mga considered as polyhedron. So di ba when we say polygons formed by line segments. Line segments na sila. Okay, formed by line segments. So unsa may mga polyhedron lang o katong mga dili polyhedron. So let us summarize it with this one. So polyhedra are this is a plural of polyhedron na siya plural ni polyhedron. So the polyhedra are the cube since ang mga surfaces niya kay square, so polygons na mga prism, the pyramids, any types nila, mga polyhedra na. Pero ang mga non-polyhedra, the cones, it's because one of its face or one of its surface is not a polygon, which is this one, not a polygon.
The same thing with the sphere. So pa-curve man ang iyang surface, no? So dili gid siya polygon. The same thing with the cylinder. So again, cylinder is kanang mo siya o kanang sa lata nga kuan. Lata nga shape. So this is an example of a cylinder. So na siya non-polygon gyapon nga surface. So that's why it is a non-polyhedra. Okay? So no, these are only the polyhedra na to. So kung may tag edges, faces, and vertices of a polyhedron, edges are just simply the intersections of the bounding planes or edges or sides of the faces or sides of the polygons nga nag bound sa ato ang kuan, sa ato ang solid. So kanilang sila, no, muni sila ang mga edges sa atong solids. The sides, simply the sides of the polygon nga nag-form sa ato ang solid. The faces are the bounding planes or kaning mga plane figures nga nagbuo sa ato ang kuan, solid. So klaro naman ano, I think you are already familiar with these terms. Vertices, intersections of the edges. So na naman sa kuan, no, sa figure, these are the vertex or vertices, I mean. Okay? Mani sila mga intersection sa mga edges nato. Okay? So that magamit nato ni na mga terms when we have what we call the Euler's theorem. So kani si Euler's theorem, so it is really discovered by Euler mo nang gipanganlan sa iyaha. So if you study the pattern sa number of faces, vertices, and edges of the solids sa inyong nakita. So sama sa triangular pyramid, pentagonal prism. Okay, let me draw a triangular pyramid. Pero later on, atong i-define unsa na si pyramid, unsa da itsura. Pero ako lang sa i-draw na. Ang triangular pyramid is this one. Na siya isa ka face, which is what we call a base niya, base. Mo yung base niya. Triangle ang iyang base. Then the other faces also are triangles meeting at one vertex. No? So ina niya ang itsura. So the number of faces, kaning base niya, plus kanila yung iyahang other faces. So tulo ka buok, di ba, ang other faces. So upat yun ang faces na to. So 1, 2, 3, kato din sa likod. Vertices is also 4. So 1, 2, 3, 4. Okay, kana raman. Then edges kay 6. Okay, kama ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, it is really 6. Ang pentagonal prism, ang iyang itsura is this one. Na siya'y duha ka faces nga pentagon sama ani. So this is an example of a pentagonal prism. So later on ato gyapon lang i-define, no, why is it called a pentagonal prism. Okay. So number of faces kay kubutang diri faces diri kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakto ba? 7? Okay, 7, no? So 7 ang iyang faces. The vertices, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 po sa ubos, so 10. Ang edges dayon nato, so 5 sa taas, 5 sa ubos, then diri dayon sa iyang kuan sides, 1, 5 ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sakto. So 1, 2, 3, 4, 5. So 15. So 15, no? So 7, 10, tapos 15. So if you look at the pattern, unsa inyo nakita sa pattern sa ilang mga number of faces, vertices, and edges. Okay. So we have, if we look at 4 plus 4 is equal to 6 plus 2. Nakita ninyo, no? If we look at 4 plus 4 is equal to 6 plus 2. Ang kanipong isa, 7 plus 10 is equal to 15 plus 2. Okay? So if we look at ang pattern,
if you add the number of faces and vertices, equal na siya sa edges, number of edges plus 2. Mo nang giingon dire. Faces plus vertices is 2 more than the number of edges. Okay? Kani 8 is equal to 8, kani 17 is equal to 17. Okay? So this is now what we call the Euler's theorem. Okay? Or the Euler's formula. So the Euler's formula for polyhedra lang. So this is only applicable for the polyhedra. Sa polyhedra ra ni siya nga applicable kani si Euler's formula. So F plus V is equal to E plus 2. So if the figure does not satisfy the Euler's formula, then the figure is not a polyhedron. Okay, so sama sa itong mga example. So kani pyramid and the prism are all polyhedra man na sila. Okay, this one is also what we call triangular prism. Kung ano siya, triangular prism na siya actually. So this is also a prism, so polyhedron gyapon na siya. So if you look at the number of faces, vertices, edges, 5 plus 6, 11 is equal to 9 plus 2, 11 gyapon. So it really satisfies the Euler's formula. Okay, how about this one? So a three-dimensional figure has 10 vertices, 5 faces, and 12 edges. Is it a polyhedron? So wala gi-mention unsa nga three-dimensional figure. Just the number of vertices, faces, and edges. So nga ito lang pangutana is, polyhedron ba na siya nga figure? So without drawing, dili na ta kailangan mag-draw. So just use F plus V is equal to E plus 2. So polyhedron dili. So kung ano? Sa man. Polyhedron dili. Everyone. Sige, kamo ko patubag kay murag mingaw kay ta today. Polyhedron ba na or dili? Unsa man. Napa mo? Okay, bar may balan ako naapa mo or napakoy estudyante today. Dili polyhedron, ma'am. Okay, correct. So dili siya polyhedron. It doesn't satisfy the Euler's formula kay kani 5 plus 10 is equal to 12 plus 2. So 15, kani 14, so not equal. So not a polyhedron. Okay? Dili siya polyhedron. So nakuha ra na. So wala tay problema no. Okay. So that we will go to the next term. So kung natay polyhedra, napod tay ginatawag og regular polyhedron or polyhedra. So we only identified or sa karon, hangtod karon, there are still 5 regular polyhedra identified or what we call platonic solids. So 5 lang gini sila kabuok. So nganong regular polyhedron ang tawag, all of the faces are congruent, parehas tanan or the same tanan. Tapos mga regular polygon. So again, the regular polygon, same sides and angles na sila. Okay. So example, ana, unang-una si, okay, we have the cube, no? Ang common kay si cube. But we also have what we call regular tetrahedron. So tetrahedron man, so 4-faced. But all of the faces are equilateral triangles. So equilateral, same size, same kwan yapon. Same sides, I mean same angles gyamot. 60-60 man ni siya nga kwan angle. Nga triangle I mean. Cube, 6-face where all of the faces are squares. Congruent squares. Regular octahedron kay 8-face octa gid siya no. But all of the faces kay equilateral triangles yapon. So nakita man kayo sa figure, 'di ba? Dodecahedron, regular dodecahedron, 12 face where all of the faces are regular pentagons. So all of these pentagons are equal. And then the regular icosahedron, so 20. That's why it is called icosa. Okay.
And all of the faces are equilateral triangles also. Okay? So all of the faces are regular polygons. Then ang mga regular polygons pag yun kay equal pud sila tanan. So ang tawag ani kay regular polyhedra. So kanilang sila lima ang kuan identify nato. Okay. Then the term nga si cross section og section parehas ra gyapon to. So same sa kung giingon ka ganina, just simply the intersection of a plane with a solid. So kung agian or i-intersect nato ang solid with a plane figure, so ang intersection, ang plane figure nga intersection nilang duha is what we call a cross section or section. So sama ani. Okay? And intersecting the plane at different placement or at different nga kuan way. So you can also create a different cross section or section. So kung pa kuan horizontal, so you can see a square. If pa vertical, you can see a rhombus. This is ko ano? Unsa man ni siya? Regular ko man ni? Regular octahedron man ni, di ba? Regular octahedron. And a plane. We have a regular octahedron and a plane figure. Gipag-intersect sila. Then hexagon ang atong makita kung atong ipa-diagonal ang pagkakuan, pag-intersect. So at different placement sa pag-intersect, you can also see a different cross-section. Then lastly, for the concepts na basic concepts, so we have the nets. So later on na lang nato ipang define ang mga definition nilang prism, nilang pyramid. Dadto na na sa kuan. Kung muadto na ta sa mensuration nila. Okay. Nets or net is just simply an unfolded flat representation of the sides or faces of a three-dimensional shape. So kung bungkago nimo bali ang mga faces sa kuan, three-dimensional shape, i-flatten nimo so you can see a flat or unfolded figure, which is also a plane figure. Okay? So ang tawag ana kay net. So ana raman no. Wala raman tay problema ana. So this is also the net of a rectangular prism ni siya actually. Rectangular prism. Okay? So wala tay problema. Okay, so that we can now proceed to kuan, the 3.2. So we will now start with the mensuration of the solid. So kuan na tanong, mag-solve for the surface area and the volume. First is for the, okay, let us start with the cube and also the rectangular parallelepiped. Ano na siya pag-read. So cube, so again, this is a regular polyhedron. This is specifically a regular polyhedron where all of the faces kay squares, equal na square. So all three dimensions of a cube, the length, the width, and the height are equal. Since all of the edges are equal, so it means if this is A, so the other edges also are equal to A. So A tanan, equal to A. So it means the dimensions are also equal to A tanan. Ang length, ang width, ang height kay A equal to A tanan. Okay? So all of the faces are congruent square. So given naman na no sa kuan definition. So if you compute for the total area, by the way, what do you mean by total area or total from the word itself, yun, total area or total surface area. So from the word nga surface area, it means ang sum, total good siya. So isum nimo, sum of all the areas of the faces. So anara na siya. So ipang-add ra nimo tanan area sa faces, that is now what we call the total surface area. Tanan area sa surfaces sa ato ang solid, that is now a total surface area. Okay? So if you compute for the total surface area of a cube, so ato ra na siyang
simplify into 6a squared. Anong 6a squared since 6 na may 6 ka faces and all of these 6 faces are equal. So pwede ra gyud multiply na to diretso sa area sa isa ka face instead of adding. Diba, area of one face, this is a square. So again, the area of a square sa atong natun-an sa chapter 2 is just simply a squared. So instead of kaning a squared plus a squared, unom ka a squared imong ipang-add. So again, this is the same as, parehas ra na siya actually ani, 6a squared. Unom ka a squared imong ipang-add is still the same as 6a squared. So kana ra gid na. Okay. Volume of a cube. Volume is just simply the kung ano amount of space inside the solid. Okay, pilay masulod na quantity dira inside the solid. Ang inside niya. Okay? So, mara na siya si volume. So, in general, you can just simply multiply all of the dimensions. I-multiply lang nimo ang length, width, o ang height since all of the length, width, and height sa cube are equal to A. So, A cube gid ang result. A times A times A. So, kana raman na. Okay? So, ana ra no. Length times width times height. So, A times A times A. So that we can now proceed to the example. Okay. So, example 1. A factory receive an order for 1,000 glass paperweights, which is naadire mo ni ang itsura sa glass paperweights in the form of a cube. So inani gini ang itsura. If you look at kaning sulod niya actually is kuan gina siya martial paper art na nipis na gid kay na siya. Then it is fully covered. Ang sulod ani is glass pod kay gimold man siya or gibutangan siya og glass dayon. Gi-cover siya, fully covered with a glass. So ang outside glass, ang sulod pod niya kaning kung buak ko na nimo glass gyapon ang kuan ana, ang sulod. Okay? Ana no, that is what we called a glass paperweight. So natay 1,000 ka glass paperweights and this order nga 1,000 glass paperweights, it requires 8,000 cubic inches of glass. So ang pangutana, total surface area of one of the paperweights. Okay. So ang kuan lang no, example mo ni siya ang isa lang ka paperweight. So the total surface area of this. Total surface area of this one paperweight. So ana atong pangitaon. So na pagpangita. So ato sang identify tong given. So we have a given nga 1,000 glass paperweight. So this is the number of glass paperweights nga gihimo sa factory. I mean, ang himuonon sa factory. Tapos, unsa ni si 8,000 cubic inches of glass? Unsa na siya? Di ba, mo man na ang kailangan na amount of glass to form this glass paperweights. That is the amount, quantity of glass na needed to form the 1,000 kabuok nga glass paperweights. Okay, so that simply means if you look at the unit, cubic inches. What is a cubic inches nga unit? Gati say, unsa na si 8,000? Okay, correct. So that is what we called a volume. So klaro kayo sa unit pa lang nato, no? Okay, pero kani nga volume kana si 8,000, ato nang specify into total volume sa 1,000. Okay. So kana no atong ibutang as V sub T, or this is total volume. Okay. V sub T na no ato siyang panganlan og si V sub T. 8,000 cubic inches. So again, this is total volume.
of 1,000 glass paperweights. Doon na siya ang total volume sa glass paperweights. Okay? Sa 1,000 na ha, total yun na siya nga volume sa 1,000 kabuok. So that's why pangadlan na to siya og si V sub T. Now, using this given, kanilang atong given actually, o kaning number of glass paperweights, how do you compute for the TSA of one of the paperweight? So you need, di ba, pag mag-compute ka sa TSA according to our formula, so you need the A. So you need the A, which is the side or the edge of one of the paperweight, or example kanimo ni ato ang ano pangitaon nga mo ni ang tong gamiton as our paperweight. So ang edge ani or the dimension ani. So yung dimension sa isa lang ka paperweight. Okay? So how do you compute that one? Saon man? Sige be. Okay, nganong cube root? Cube root ta diretso? Okay. Sige, tanawan ninyo ang given. Ang given kay total volume sa kuan 1,000 gyud. Kay total volume sa 1,000 ya atong pangitaon kay isa lang kabuok. TSA sa isa. So it means we need the edge of one of the paperweight. We need the dimension of one of the paperweight lang. Dimension sa isa lang ka paperweight. Okay? Sige. So ano no? Kay total man ni sa 1,000 kabuok. So dili ta maka cube root diretso kay kung ato ning i-cube root pwede na siya no, pero mas sayon kung ato ra ni siya saon man ni nato. Okay. So para mas sayon kaning total volume sa 1,000 kabuok gamito nato ni pagkuha sa volume sa isa ka paperweight. Di ba? Makuha man nato ang volume sa isa. So, atong panganlan og si V. V lang, V. So, this is volume of one paperweight. Actually, magamit nato na si V sub T og si 1,000 to get the volume of one. Volume sa isa lang ka paperweight. So, saan pagkuha? Si V. V is just simply V is simply, so man pagkuha sa volume sa isa lang ka paperweight given the V sub T and the 1,000 kag buok gas paperweight. Iunsa man na sila. Atong iunsa. I-divide mo. Okay, correct. So simply divide. So if you divide V sub T divided by pila sila ka buok, so makuha gyud mo ang volume sa isa. So 8,000 cubic inches divided by 1,000. So ang volume sa kada isa is 8 cubic inches. Okay, 8 cubic. This is now the volume of one of the paperweight. Okay? So volume na siya sa isa sa paperweight. So using this volume nga 8 cubic inches, so you can now get the dimension of one of the paperweight. Kaya nga nung makuha man na ang dimension, it's because volume is equal to A cube. A cube, no? So kung ato ning ilisan og 8 cubic inches is equal to A cube. So para makuha ang A, kay mura man na atong gipangita si A. So just simply get the cube root. So ayan na din ka mga cube root. Para mawala ng cube dira. Kani pod sa pikas mag cube root pod ka. So cube root of A is just A. And then cube root of 8 is 2 kay 2 times 2 times 2.
That's why its cube root is 2. Then cubic inches, so mahimo na lang inches. So A now, this is now the dimension of one of the paperweight. So kani, example mo ni siya ang isa lang ka paperweight. So 2 inches iyang dimensions. So you can now get na TSA, which is katong 6 times A squared. So that is 6 times 2 inches squared. So 2 squared is 4 times 6, so 24. 24 inches squared. This is now the answer. Squared po ng TSA, no? Kay sum raman na siya sa mga areas. Sum sa mga areas. So this is now the answer. 24 inches squared. Nasabtan ra? Okay. Sana siya pag mag-solve tag problem atog yung tanawon sa tong kailangan to get the required nga kuan atong unsay kailangan nato para ma-solve nato siya. Okay? Sige, that is now the answer for that example. Okay, how about the second one? Duha lang akong ihatag nga example. So kani, last example lang sa cube kay kani ako namang giisa ang volume of TSA nga problem. So how about this one? This type of problem sa cube. So a cube of edge 4 cm by a plane is cut by a plane containing two diagonally opposite edge of the cube. So again, the dimensions of this cube kay 4 cm tanan. So this is 4, kanipod 4 cm. Muna yung mga dimensions. So it is cut by a plane containing two diagonally opposite edge of the cube. So it means when we say it is cut by a plane, it is naigi-intersect sa iyahang nga plane. So nag-intersect sa iyahang nga plane figure or plane where ang plane edge, when we say diagonally opposite edge of the cube. So example, this one, mo ni sila bali. Si AD and si BC. If we look at diagonally opposite sila kay wala sila nag-share sa isa ka side or isa ka face, no? Wala sila nag-share og the same face. Kay kung kani, AD o kani, dili na sila diagonally opposite kay AD and this one is sharing the same face. So mo ni sila ang example sa diagonally opposite edges. So kani sila si AD and si BC. So bali no ang plane pag intersect sa plane is giagi siya aning duha. Si AD og ni BC, giagi siya bali ani nila. Okay? So imong nakita dira nga section. So if you can see, you can now see a section which is a quadrilateral, specifically a rectangle. Dili na siya square, no? Di kita kaingon nga square na siya. Okay. So you can actually see a rectangle which is A, B, C, D nga rectangle. So this is now the section. This is now the section of this cube. This is one of the section ni cube. So ang gipangitaan ni area of this and the length of the diagonal of the section. So it means kani from A to C or parehas ra man na si D to B, parehas ra na actually. So this one, no, aside sa area aning rectangle, length food aning diagonal aning rectangle. So kani atong panganlan og si D. Okay, so muna ato ang pangitaon. Sige, let us compute first the area. So pagkuha sa area. So rectangle manino, so you need the height and the base kay para sa rectangle, di ba? B times H naman to or base times the height or the altitude, I mean. Asa gani ang base og height? So if this is the
height. Example no mo niya itong i-consider as height. Diba mo ni ato ang base. Sige, unsa may kuha na ni kanang length ani. H is, diba mo man ni si H. Mo ni itong gamiton as H. So that is simply 4 cm. 4 cm ra siya. Or si B, asa man si B ana? Kung sa atong cube, B is this one. Pwede taas, pwede po na ubos, walay problema ana, parehas ra na siya. So kanino? Muni ang B niya bali. Pero if you look at sa tong cube, wala pa siya length. We don't know the length of that one. Okay? Wala ta kabalo sa length ana. So kwaon sa na po? Kwaon sa nato first si B. So unsa na si B dira? If you look at sa top face, tanaw na to ang top face sa cube, di ba? This is the top face of the cube. So 4 cm ni 4 cm. Ang B bali is diagonal of the square. Diagonal aning top face nga square. So how do you get the diagonal of that one? So gani diagonal sa square. Di ba kung manang nakuan? Discuss. I think na-discuss na ko na sa chapter 2 na to. Nag-review ba ito sa chapter 2 last time. Diagonal of the square again is D is equal to A square root of 2, where A is the length of the side sa square. So mo ni ang B na to bali, mo ni siya ang kuan ani, equivalent value ana. So para makuha na to si B, we just use A square root of 2, where A is 4 cm. Tapos ang, okay, then square root of 2. So 4 cm times square root of 2. So this will just become, dili na to kailangan i-decimal sa, ayaw sa ninyo i-decimal. So this is now 4 square root of 2 cm. Kanilang atong gamiton. So muna dayon na dire. Muna ang length ana niya. So if the height is 4 cm, the base is 4 square root of 2 cm. So you can now find the area of the section or area of this rectangle. So that is now 4 square root of 2 cm times 4 cm. So na pag-multiply gani, without using the decimal value, 4 times 4 lang. 4 times 4, so that is 16. Then just copy the square root of 2. So pwede ra yun kaninyong gamiton. So area is 16 square root of 2 cm squared. Kay area man is. So pwede ra kani, or kung mas maayo yun no, nga inani exact value yun. Okay, so this is now the area. So patong gipangita na to isa? So kani si D. Diagonal of the rectangle. Mao pa na atong pangitaon. So natay area, ang next is diagonal of the rectangle. So again, the formula is just simply, unsa to gani? Unsa to diagonal sa rectangle? How do you compute? Length sa diagonal. So ganito formula na to. Nag-discuss pod ko ana sa chapter 2 nato nga review. Unsa to? Pila to? Hello everyone. Pila unsa ganito yung formula? Hello, hello. Sige be, kamo ang magtubag para may balaan na po na kuguan. Naminaw ba? Sige man. Pila man. Or unsa ganito formula? Formula lang, formula. Diagonal sa rectangle. That is Pythagorean. okay, Pythagorean or ato tong idiretso, di ba, gi-derive naman to nato. Na naman tayo fix ng formula ato. Okay, and I think na-discuss na ko na sa chapter 2 nato. So again, di ba, using Pythagorean yapon to, pero as ko ano, as
Katunag yung formula. So again, that is D is equal to square root of B squared plus H squared. Okay, kana ra gyud atong gamiton diretso. So i-review ninyo sa chapter 2. So D is equal to 4 square root of 2 cm squared plus 4 cm squared. Okay. So that is now, ako nang i-calculate. Kung i-calculate, no? Sige, pila na siya. Akong ikuan ha. Okay. So this is 4 square root of 3 cm. Kung atog yung i-specify gid ang exact values or 6.93. 6.93 cm. This is now our answers. These are now our two answers, the area and the diagonal. Okay? Nasabtan siya? Nasabtan ninyo? Okay. Sige. Let us now proceed to the second nga kuan. Nga solid. So sayon naman si cube, no? Sayon ra ang mga formulas na tong gamiton. Sige, let us go to the what we call rectangular parallelepiped. But actually, we have a solid nga parallelepiped where all of the faces are parallelograms. But ato lang i-specify into rectangular parallelepiped where all of the faces are rectangles. Okay, ang tanan faces kay rectangles. So again, di ba rectangle is a parallelogram. I discuss it. So rectangle is a parallelogram. So the specific type natong i-consider lang kay si rectangular parallelepiped. Okay, para masayon kay rectangles raman iya mga kuan, mga faces. Okay. So as the properties, parallel edges of a rectangular parallelepiped are equal. Okay. So when we say parallel edges, so if this is A, equal to A ni siya, kaning length niya. The other parallel niya kay equal gyapon kang A. So mo ni sila ang equal pod kang A. So this one is equal to B. So ang other parallel pod niya kay equal to B. So kani B. Kani pod equal to B. And the height is C. So this one is also equal to C. Mga parallel man na niya. Okay? So muna iyaha mga length sa sides niya sa ato ang kuan rectangular parallelepiped. Any two opposite faces of a rectangular parallelepiped may be taken as bases. So kung may taong bases sa rectangular parallelepiped, you can just get any two opposite faces or any two parallel faces. So pwede nga ang up and ay ang top and the bottom nga faces kay parallel man na sila. So pwede na to siya i-take as our bases, the left and the right, the front or the back. So any of those pair of parallel faces, pwede na to i-consider as bases. Okay. And the opposite lateral faces of the rectangle that are rectangles are equal and parallel. So parehas ra na sa kaning property 1. Kung ang parallel edges kay equal, so of course ang mga opposite faces nga mga parallel kay equal gyapon na sila. So it means the top and the bottom are equal, the left and the right faces are equal, the front and the back faces are equal. So mura nang pasabot ana. Okay? Opposite parallel faces are equal. Okay? Any section of a rectangular parallelepiped made by a plane to the base is equal to the area of the base. Okay, what do you mean by that? So kung nakuno kay plane, i-intersect nimo sa
atong solid pero dadto nimo siya i-intersect sa base. Let's say no, ang base na to kay kaning left o right faces niya. So let's say mag-intersect ta og plane dira. Let's say diri. Kana mo ni ang plane na atong gi-intersect sa iyaha. So muna no, ang intersection nilang duha, which is what we call the section. Okay? So ana no, kung diri ta mag-intersect sa plane, sa base mismo or sa one of the face niya. So ang section is this one. Diba? Ang section kay mo ragyapon kani. Kani ragyapon ang iyahang section. This is the intersection. Kani ragyapong face niya. So that's why the areas of the section and the base or area sa face will just be equal. Okay, nasabta na ninyo? Okay, dira raman siya mismo nag-intersect no sa ang plane nato dire siya mismo nga face nag-intersect. So ang intersection nila which is just simply this face gihapon. So that's why equal gyud ang areas. Kay mo man gyapon ang section nato, ang kanira man gyapong face nato ang section gyud niya. So equal gyud ang areas. So mura na iyang pasabot. Okay? Ayop na sabtan no. So mura na iyang mga important na properties. Okay, so that we can now proceed to the formulas sa pagkuha sa kuan. Sa total area and the volume. So for the total area, we have 2 times AB plus BC plus CA or AC, parehas na siya actually. So pwede ra na ninyo ibaliktad or pwede ra na ninyo himuon og AC. Kaya nga naman na siyang 2 times AB plus BC plus AC. Again, sum sa tanan area sa faces. So if this is our rectangular parallelepiped, so di ba again, this is A. Kani pod equal to A. Kani is B, so the parallel po niya kay equal to B. Kani kay equal to C, so this one is also equal to C. Sige, so getting the areas of each face. So start ta sa kuan. In this figure, let us start with the top and bottom nga faces. Diba? The top and the bottom na faces kanina sa ibabaw ug ubos. Diba? Again, they are parallel and equal. So parehas ra na silag areas. So ang area nila, ang total area nila kay A ug B man ang dimensions, di ba? Rectangles man na, so A times B. A times B, di ba? A times B. So A times B plus A times B kay duwa man na sila kabuok. So that's why 2AB. So the top and the bottom faces, the total area is 2AB. The left and the right, tanawan ninyo ang dimensions niya. Left and right faces na to. Dimensions kay si B ug si C. So it means B times C ang area sa kada isa. So B times C plus B times C, so that is 2BC. Muna ang total area nila po. Then the front and the back na faces. Okay. So ang total area na po niya, ang dimensions kay A ug C na po, A ug C. Kani A times kaning C. So A times C, so A times C plus A times C. So the total area of the two is 2AC. Okay? So adding all of these areas, i-add na to na tanan to AB plus 2BC plus 2AC. Then atong gi-factor out si 2. Kay naman sila common factor nga si 2. Factoring it out, so we have 2, then ang mabilin dayon you can put it inside the parentheses. AB plus BC plus AC. Ato lang gi-factor out ang 2 dira. Mo nang nainani atong formula. Okay?
So nakuha ra na no, nasabtan ra na. So wala tay problema ana. Wala ba? Okay. And then the volume is just again product sa mga dimensions. So length times width times height, or that is simply A times B times C. So pwede ra kani para consistent ang ato ang formulas, A times B times C lang gyapon natong gamiton. Okay? Sige, let us try. 2 examples lang gyapon akong ihatag. Okay. So storage room has a rectangular floor, 76 feet by 42 feet. The walls are vertical and 20 feet high. If there are no windows, find the total area of the ceiling, walls, floor, and the storage space of the room. Okay. So, importante ni nga property ay nga kuan gyapon no. Given nga wala siya windows, it means walay buslot diri sa kuan niya sa walls. Walay ka ng hole diri sa walls niya. So it means katurag yung tibuok formula atong gamiton. TSA is 2 times AB plus BC plus AC. Especially kung mag-compute ta sa total area sa faces. Kay kung naay manggoy buslot or naay part sa face nga naay kung ano hole, wala siya surface dira. So mausab ang atong formula. That's why iya yung gibutang dira nga no windows para di na ta maglisod-lisod. Para diretso na ta gamit ani. Kaya ang atong gipangita diri kay total area sa ceiling, sa wall, sa floor. So TSA gyud aning tibuok nga room. TSA gyud aning tibuok nga room. So kani gyud atong gamiton. Then storage space is what we call the volume. So we are also going to compute the volume. Munang pasabot sa storage space. Okay? Klaro no? Abo nang gibutangan niya there are no windows para dili na ta mag-usab-usab sa tong formula. Kana na. Kay again, kung ang isa ka surface kay naa siya buslot dira. So it means dili na to na apilon og compute, mamaynusan ang kwan area sa kana nga face. Okay? So kung no windows unya okay, sorry class ha. Sige, so we are just going to compute the TSA and the volume. Kana ragi pangayo dira. So, given naman ang kung ano ang mga dimensions, rectangular floor kay 76 feet by 42. So, ano yun siya? 76 feet, kani then 42. Okay, so parallel man ang floor o kanina yun ang ceiling niya. So, same dimensions gyapon diri. Ang height dayon sa walls kay 20 feet. So, kani 20 feet ni siya. Dili lang consistent sa tong drawing no, sige lang. Kay huna-hunaan na lang ni nga mas taas ning kaning iyahang width niya. Okay, so kay kani 20, kani pod 20. So A is 76 feet, B is 42 feet, then C is 20 feet. The length, the width, and the height. Kana raman na siya. So TSA is just simply 2 times 76 times 42 plus 42 times 20 plus 76 times 20. So kana rato ang gamiton. Pero dapat na ay unit ha. Ako lang, wala na lang na ako gibutang ang unit para dili kay taas. Pero at your solution or sa inyong final answer dapat na ay unit. So pila inyong nakuha? Okay. So that is okay, verify na lang ninyo sa inyong own calcu, but this is 11,104. Ito ba? Parehas ba ta? Okay, parehas. Feet squared. Square feet. This is now our answer for TSA.
total area. Volume, so 76 feet times 42 feet times 20 feet kana ra gyud atong gamiton. So 76 times 42 times 20, so you have 63,840 cubic feet. Okay, tanawan ninyo sa inyong own calculator. Parihas bata. Okay? But that is now the answer. Nasabta na? Okay. So wala ka tayo problema, anak, no? Okay, wala ka. So sayon pa man, ma'am. Sayon na siya kadiretso raman ta gamit sa tong formula. Okay, but how about this one? Last lang yun, example. So rectangular parallelepiped, the same ni siya sa kaganina katong sa cube. So rectangular parallelepiped has a base of 2.46 inches and 8.68 inches, or bali kay ang height man diri kay 3.71 inches. So it means these two are the length and the width. So ang base niya kay kaning ang dimensions kay 8.68 and 2.46. Dili lang siya consistent sa tong drawing. So pasensya kayo. So sige lang no, huna-hunaa lang ni nga kani kay mas taas compared ani. Pero dapat gyud kuan. Ato na na ibaliktad kay mura para mo consistent gyud siya no. Kani is the 8.68. Then kani dayon the 2.46. Okay, para consistent sa tong drawing no. Or consistent siya kay mas taas ni siya tan-awon kani. Okay? Kay mga engineer baya mo masuko yun mo sa kuamang sa mana ma'am. Dili maoy mong pagka-drawing ma'am. Para consistent siya to na lang ibaliktad. Mo na siya. Okay? So find the area of the section. So same ra gihapon sa ato ang kaganina nga problem. Okay, the section is already shown in the figure. So kani gidiretso naman niya og kuan hatag ang section nga ato ang pangitaan og area. So kanira man. So it is also a rectangle. Rectangle yapon na siya where the dimensions are, yung height is 3.71 inches, but the base is still pangitaon pa. Mani ang base no. And if we look at the base sa ato ang figure, again, the same gyapon sa kaganina. If this is the one of the face of the rectangular parallelepiped, let's say kani mo ni siya ang kaning sa ubos. Kani akong gidrawing diri mo ning sa ubos. Ako na lang butang arrow. So kani, let's say inani yahang face ana. Una yahang face no where this is 8.68. Kani 2.46. So ang B dira nga tong pangitaon una before ta makakuha sa area is this one. Diagonal ani. Diagonal ani nga face kaning sa ubos. Actually pwede man gani ang taas. Walay problema na kung taas or ubos inyong gamiton. Okay? So diagonal, let's say kaning ubos na lang itong gamiton. So diagonal aning bottom nga face. Una ang B, mo ni ang base sa ato ang rectangle nga section. So muna atong pangitaon. So again, this is rectangular parallelepiped. So all of the faces are rectangles. So you can just simply use diagonal of the rectangle, which is D is equal to B squared plus H squared. Kana ra gyud inyong gamiton. Okay. So for this rectangle kaning bottom face sa atong rectangular parallelepiped. So this is the height, and let's say this is the base. Okay, parehas raman gyapon no kung si B ang imuhang ang 8.68, si H ang 2.46. Walay problema ana. Balang ibaylo-baylo na nimo silang duha. Parehas ra gyapon ang answer. So square root of 2.46 inches squared plus the 8.68 inches squared.
So D now, so pwede rata decimal value lang yapon na. Ato lang yapong i-round off to 2 decimal places. Okay, para consistent sa tong mga given values. So 2.46 squared plus 8.68 squared. Sige, pila inyo ha. Okay. Okay, 9.02. Sige, ato lang ikuan na 2 decimal places lang. So 9.02 inches. This is now the length of this or kani mo ni siya dire. Okay? So maura na siya. So you can now compute for the area of this section. So just use area of the rectangle. So kana ra gyud. So B is 9.02 inches times the height of it, which is 3.71 inches. So area of that section is just simply pilain nyo ha. So that is now 33.46. Ako lang 2 decimal places gyapon. Inches squared. This is now the answer. Okay? So parehas ra siya sa problem kaganina sa cube. Okay? So pwede po ta mag-solve sa area sa sections. Okay, pwede gyapon inana ato ang problem. Sama ani. Okay, pangutana. Kay diri lang ko taman. Okay, para makapaniud to na tano. Sige, diri lang ko taman. Then, by the way, atong quiz 1, supposedly mag-quiz 1 ko sa Wednesday, pero Wednesday next week, pero wala man ko kaklase last time or yesterday, I mean. So kung mahuman ta sa Prism o Cylinder next week, Wednesday, mag-quiz 1 ta sa kuan sa Thursday nga schedule na to. No, so atong quiz 1 Thursday next week. So depende kung unsa atong mahuman mo na atong coverage. Basta chapter 3 lang sugod. Review raman to ang chapter 2. So dili ko mag-focus dito sa chapter 2. Sa chapter 3 ta sugod lang. Wa to'y labot sa chapter 2. Anyway, kuan man to nato, ma-appeal man to nato kay magamit-gamit man tag formulas dadto. Okay? So no, quiz 1 nato Thursday lang next week para maka-discuss pa ta sa Wednesday nato nga schedule next week. Ana lang. Excuse me, Okay. ma'am. Yes. When ka mag-gun o grada na mo, ma'am? Okay, last na lang yun next week. Sige ra ko kuan ba wala pong good ko naka-human gyud. Okay, sige lang. Dili gid ako na i-post kung di ko makahatag sa inyo hadaan. Ana. Ini-quiz na to next week so ipang kuan ako ang inyong papers. Sige. Wala na yung pangutana. Diri lang ko taman. And padayon ta sa kuano sa Prism and Cylinder na dayon next week Wednesday para dali ra ta man sa chapter 3. Tagagmay lang yun ato ang kuan. Mga simple lang gud atong mga i-consider na mga solids na ito maabot atong complicated. Okay. Sige. So kung wala pangutana, ako lang i-screenshot inyong names for the attendance today. 14 ra mo kabuok. 13 di ay 13 kaya ako man day ang ika-14. Wala akong ganahan nga klase manggut. Kanang gamay ra kay kong tsekunon nga papel. Basta di naman nga ang uban. Ganahan gi ko ana kay magamay akong tsekunon. Inyo na din tong pakigsabot sa Ginoo. Plus 5. Sa asa na ko i-plus ang 5? Sa grado or sa quiz na points? Pamili. Sige. Bye everyone. Sa grado, so ay muhang uno, mahimo ng size. Pwede ra gyud kay naanaon na to. Grado man din yung gusto, betap. Sige, mag-plus ta. Sige, mag-plus.
mag-plus ta sa inyong quiz 3. Ay, quiz 3. Quiz 1 sa final term. Para ganahan si Tudtod. Okay. Sige, bye everyone. Bye, ma'am. Ma'am.